يعطيكم العافية شباب وصبايا. بهذه المحاضرة صرنا قادرين نحكي about the main concept of this chapter, which is congruence. So let's start by the definition. شو يعني congruence؟ شو يعني A is congruent to B؟ Okay. رح ناخذ ال N بال N star نثبتها وناخذ two integers بالذات. Okay. We say that A is congruent to B modulo N. اوكي فاذا عند ال A will be integers ال N بال N star عم بشتغل modulo N فاذا we say that A is congruent to B modulo N and we write this notation A congruent to B modulo N if N divides A minus B. That is, if A minus B is multiple of N, then we say A congruent to B modulo N. وقفوا الفيديو دققوا منيح بالديفينيشن فهموها منيح وخلونا ناخذ اكزامبل. اوكي فور اكزامبل اذا عم باخذ ال 14 is congruent to what modulo 5 اذا عم بشتغل modulo 5 14 is congruent to what بفكر بالانتجرز اللي بالانتجر x such that 14 minus x is multiple of 5 حيطلع معنا كتير خيارات مثلا 14 is congruent to 4 modulo 5 بيجي حدا تاني بيقول لي 14 is congruent to 9 modulo 5 ليش؟ لأنه ال 5 divides 14 minus 9 ال 14 is congruent to for example minus 6 modulo 5 ليش؟ لأنه ال 14 minus 6 is 20 which is a multiple of 5 okay so can we say that 14 is congruent to 3 modulo 5? Of course not لأنه 14 minus 3 is 11 which is not multiple of 5 هلا بتقولوا لي طيب بركن كان هالرقم كتير كبير. For example إذا قلت لكم مثلا روحوا شوفوا ال 10578 هي congruent to what modulo 7 اللي اوف قديش بدنا نجرب لنعرف مين هو الرقم x الانتجر x اللي لما اطرحه من 10572 we get multiple of 7 بقول لا عيدوا شوي رجعوا شوي بذكرياتكم لورا نحن قادرين نجاوب على هالسؤال بسهوله كيف وقفوا الفيديو وفكروا شوي انا عم دور على رقم بس اطرحه من 10572 we get a multiple of 7 وكأنه عم قول شو هو الرقم اللي بس اجمعه مع multiple of 7 we get this integer. شو بيذكرنا هيدا الحكي multiple of 7 plus some number وكأنه بيذكرنا باليوكليديان division. مش نحن بنعرف إنه there exist Q and R are between 0 and 7 such that R greater than or equal to 0 and less than 7 such that 10572 is equal to 7Q plus R. مش هيك اليوكليديان division بتقلنا؟ So إذا بعرف مين هو remainder then we can say that R is congruent to 10572 modulo 7 اوكي نحن بنعرف انه اذا بنعمل من اليوكليديان division هيدي بتطلع 1510 into 7 plus 2 so we get that 10572 is congruent to 2 modulo 7 so ما كتير بدها تفكير بعمل اليوكليديان division remainder is congruent to this integer modulo 7 for example 19 is congruent to what modulo 4 في يفكر واتحسب وفي يقول دغري انه 19 هي 4 into 4 plus 5 so 19 minus 5 is congruent 2 is a multiple of 4 and so 19 is congruent to 5 modulo 4 فإذا أول شيء لازم نكتبه شو لازم نكتب؟ لازم نقول let the proposition
هلا انا نسيت باي شو الترقيم اللي وصلنا له اخر شيء بالبروبوزيشنز، فرح اتبع رقم السكشن. Let A belong to set and M belong to N star, then A is congruent to R modulo N, where R is the remainder of the Euclidean division of A by N. فإذا أنا على طول بقدر ألاقي X such that X is congruent to A modulo N, which is the remainder of the division of A by N. البروف بكل بساطة بيجي بقول A by the Euclidean division هو Qn plus R. R is between 0 and N. Then Qn is equal to A minus R. يعني N divides A minus R. And so A is congruent to R modulo N. Okay? A is congruent to R modulo N. فإذا هيك جاوبنا على أول سؤال، إنه منا هالأزمة لأعرف A is congruent to what modulo N. It is very simple using Euclidean division. Okay? خلينا ناخد شوية remark or properties about congruence. Okay, let's start. إذن A B بالZ والN بالN star. شوية properties about this concept. أول شيء A is congruent to A modulo N. For any A is congruent to A modulo N. ليش؟ لأنه N divides 0 اللي هو A minus A. Okay? وكأنه الcongruence is reflexive. For every A in Z, we have A is congruent to A modulo N. 2. رح آخد كمان C. Is an A congruent to B modulo N and B is congruent to C modulo N, then this implies that A is congruent to C modulo N. شو رأيكم بهالproperty؟ كأنه عم نقول ال congruence is a transitive relation. Okay? So كيف بدي بينها؟ عندي given A congruent to B modulo N, B congruent to C modulo N, then N divides A minus B and N divides B minus C. كيف بدي أوصل إنه A congruent to C modulo N? It's enough to prove that N divides A minus C. بينت بما إنه بتقسم had two integers يعني بتقسم السم اللي لهم. So N divides A minus B plus B minus C, and so A is congruent to C modulo N. اوكي؟ شو فينا نقول بعد؟ اكيد كلكم عم بتقولوا reflexive transitive، اكيد حتطلع symmetric. هاد لنشوف. Yes, it is symmetric. Is A congruent to B modulo N? Then B is congruent to A modulo N, and it is very easy to see that. ليش؟ لأنه A congruent to B modulo N implies that N divides A minus B. إذا N divides A minus B, then N divides minus لهالinteger اللي هي B minus A. Okay? And so B is congruent to A modulo N. فإذا بعرف relation R على Z using the congruence property, we get that this relation is an equivalence relation. خلينا نكتب هيدا الشيء. Remark. Let R be the relation defined over Z
such that A is in relation with B if and only if A is congruent to B modulo N. Okay? فإذا بنقول ال A is in relation with B if and only if A is congruent to B modulo N, then what can we say about R? R is an equivalence relation. R is an equivalence relation as it is reflexive, transitive, and symmetric. شو بعد فينا ناخذ properties about the congruence. هذا نشوف. بتقولوا لي انه الكونجروانس صارت قريبه كثير من الايكواليتي. A is equal to A and we have A is congruent to A modulo N. A equal to B and B equal to C, then by equality we get A is equal to C, and so we get the same property in the regarding the congruence. A equal to B, it is the same as B equal to A, and so we have the same property also with respect to the congruence. هل الكونجروانس هل قريبة من الايكواليتي؟ لا، في عنا difference هلا حيبينوا معنا بهالproperties، اوكي؟ شو بعد في عنا؟ فإذا 4 trivial property is that A congruent to B modulo N, then بس حتى نثبتهم كرمال ما نتلخبط بعدين minus A is congruent to minus B modulo N. Okay? 5 شوفوا شو راح أقول. إذا ال A congruent to B modulo N and C congruent to D modulo N, then A plus C is congruent to B plus D, and AC is congruent to B D modulo N. بعدنا عم نلتقى مع الايكواليتي. فإذا A congruent to B, C congruent to D, the some are also congruent. A and the multiplication. Okay, هلا نفكر بالبروف هالقد بسيطة، هلا نشوف. So we have شو عنا؟ A congruent to B يعني N divides A minus B, C congruent to D يعني N divides C minus D. أنا بدي N divides A plus B minus B plus D. وصلنا لها؟ Yes. بما انه بتقسم هالتو integers يعني بتقسم السم اللي هو A plus C minus B plus D, and so A plus C is congruent to B plus D modulo N. Okay? هلا بدي اياكم توقفوا الفيديو وتفكروا اكثر كيف بدي برهن انه ال AC is congruent to BD modulo N. اوكي؟ كيف بدي استعمل هالجيفن لاوصل انه A times C is congruent to B times D. اوكي؟ كيف برايكم؟ في كتار اكيد لاقوا الحل بيقولوا N divides A minus B، يعني ما انا مين بدي يبين؟ بدي يبين ال AC. اوكي؟ So N divides C into A minus B. ومين كمان بدي يبين؟ بدي يبين ال BD. فاذا N divides C minus D implies that N divides B into C minus D. Okay? Again, N divides the addition. يعني شو بيبقى من هالaddition؟ N divides AC minus BD لأنه minus BC بتروح مع plus BC اللي تحت, and so we get our congruence. Okay? من هالproperty شو بنقدر نستنتج؟ 6. A congruent to B modulo N. شوفوا إذا عم بحكي صح. Then A alpha is congruent to B alpha modulo N for all alpha in Z. A alpha is congruent to B alpha modulo N. ليش؟ ما عندنا ال A congruent to B modulo N وعندي الالفا is congruent to alpha modulo N.
لأنه الكونجروينس قلنا it is reflexive. فإذا by 5 صار عندي A alpha is congruent to B alpha modulo N. لحد هلا بتقولوا لي انه كل البروبرتيز للكونجروينس عم يلتقوا مع البروبرتيز للايكواليتي. بعد ما فرقنا عن الايكواليتي بشي من البروبرتيز بقول لكم طلعوا على اخر بروبرتي بلهناهم. الرجعه صح إذا كان عندي for some alpha, A alpha is congruent to B alpha modulo N. Can we say that A is congruent to B modulo N? وقفوا الفيديو شوي وحاولوا فكروا. رح أعطيكم هالإكزامبل. عندي 6 times 3 is congruent to 4 times 3 modulo 6. 18 minus 12 is equal to 6 multiple of 6, so it is divisible by 6. بس هل بقدر أقول إنه 6 is congruent to 4 modulo 6? 6 divides 6 minus 4? لا. فإذا هيدا الحكي غلط. So الرجعة منا مقبولة. هون بلشنا نختلف عن الإيكواليتي. 6 times 6 is congruent to 4 modulo 6 isn't true. So بتقولوا لي هلا انه طيب ايمتى الرجعه بتكون صح؟ خليني افكر انا وياكم. اذا عندي A alpha congruent to B alpha، او قبل خليني اكتبها هون لانه اللوحه عم بلمع فوق. هلا نشوف إذا في كونديشن بقدر أحطه على ألفا، على N، على A، على B لحتى الرجعة تكون صح. إذا عندي A alpha congruent to B alpha modulo N، أيمتى بقدر استنتج إنه ال A is congruent to B modulo N؟ خليني أفكر أنا وياكم، بتمنى توقفوا الفيديو وتفكروا شوي معي. عندي هيدا given يعني N divides A alpha minus B alpha. هيدي بتعطيني هيك. نحن هيدا السؤال اللي عم نطرحه under what condition we get the following result. So A alpha congruent to B alpha modulo N بتعطيني N divides A alpha minus B alpha يعني N divides A minus B into alpha. Okay, N divides A minus B into alpha. أنا لوين بدي أوصل إنه A congruent to B modulo N. شو هو الكونديشن اللي بيوصلني إنه ال N divides A minus B؟ طلعوا منيح فيها وفكروا أيمتى what condition can be imposed here so that ال N divides A minus B. بعتقد الكل عارف الجواب وتذكر Gauss theorem. شو بتقول؟ إذا A divides BC with A and B are co-prime, then A divides C. Okay? إذا A divides BC, well A will be co-prime, we get that A divides C. فإذا هون أنا بدي أوصل إنه ال N divides A minus B. What condition should be imposed in alpha؟ إذا ال alpha وال N كانوا co-prime بقدر أقول إنه we get that N divides A minus B. So let's write a new property or a new proposition. 7 بعتقد رقمها أو ولا 6 ما بعرف، سوري نسيت. فإذا بجي بقول إذا alpha A is congruent to alpha B modulo N and alpha and N are co-prime, then we get that A is congruent to B modulo N. البروف بكل بساطة بجي بقول alpha A congruent to alpha B modulo N implies that N divides alpha A minus alpha B implies that N divides alpha into A minus B, but N and alpha are co-prime, then
n divides a minus b, and so a minus b is congruent to 0 modulo n, يعني a is congruent to b modulo n. اوكي؟ قبل شوي قلنا انه اذا عندي a congruent to b modulo n و c congruent to d modulo n, we get انه AC is congruent to BD. فاذا C congruent to D modulo n, we get AC is congruent to BD modulo n. شو نستنتج من هيدي property or from this proposition؟ نجي بنقول إذا ال A congruent to B modulo n, then AK is congruent to BK modulo n for all K in n. حكي صح؟ شوفوا. خلينا نبلش for K equal to. عندي A congruent to B modulo n و A congruent to B modulo n، يعني A times A is congruent to B times B modulo n، يعني A squared is congruent to B squared modulo n. راح افترض انه هذا حكي صح to up to K minus 1. Let's say AK minus 1 is congruent to BK minus 1 modulo n. بس انا شو عندي كمان ال A congruent to B modulo n، يعني A times A minus 1 K minus 1 by this property is congruent to B times B power K minus 1 modulo n. Okay, so it is a very important property. إنه مثلاً أنا بعرف إنه for example 81 is congruent to 1 modulo 10. Okay, 81 is congruent to 1 modulo 10. 81 شو برفع power؟ شو حتبقى؟ حتبقى congruent to 1 modulo 10. remainder حيبقى 1. Okay? So it is an important property. شو فينا بعد نجمع properties about the congruence؟ Yes, فينا نقول بعد إذا ال A congruent to B modulo n, then this implies that A and B have the same remainder when divided by n. When divided by n. فإذا ال A congruent to B modulo n، إذا عندي رقمين are divisible by, and then they have the subtraction لأنه divisible by n, then A and B have the same remainder when divided by n. Okay, for example 25 is congruent to 19 modulo 6. Okay, the 25 is congruent to 19 modulo 6. وال 25 هي شو؟ هي 6 into 4 plus 1 when divided by 6, وال 19 هي 6 times 3 plus 1, so they have the same remainder. هيدا بالنسبة للsmall integers. كيف إذا كانوا رقمين كتير كبار وأضمن إنه they have the same remainder, it is a good result. Okay, خلينا نعمل لها proof. رح أمحي هون. البروف بعتقد كتير بسيطة ولازم تكون واضحة للكل. هلا أنا عم فكر لو قايلت لكم property قبل هالproposition كان فيي استنتجها، كانت كورولاري كتير بسيطة تطلع، بس no problem فينا نعمل لها proof without that property. شو بيجي بقول؟ let set A equal QB plus R, Q N plus R, sorry, will be equal Q prime N plus R prime. هذا remainder of the division of A by N. نفس الشيء R prime. ال R وال R prime هن between 0 and N. Okay.
عندنا نحن ال A أكيد is congruent to R modulo N. Please وقفوا الفيديو وحاولوا اعملوا proof. وال B is congruent to R prime modulo N. ما هيك؟ A is congruent to R modulo N and B is congruent to R prime modulo N. شو نقدر نستنتج؟ نقدر نستنتج لأنه it is transitive A congruent to R و A congruent to B given يعني R is congruent to B and again B is congruent to R prime, so we get that R is congruent to R prime modulo N. هو مع بعض بيعطوني هالريزلت. يعني N divides R minus R prime بس R minus R prime اوكي رح افترض انه ال R without loss of generality هي greater than or equal to R prime. R minus R prime is strictly less than N. Okay, then R minus R prime should be equal to 0 and so R is equal to R prime. فإذا when we have A is congruent to B modulo N, then A and B have the same remainder when divided by N. شو بقدر استنتج من هيدي البروبرتي؟ بقدر أقول 9 if or مش بهالطريقة there exists unique R between 0 and N such that A is congruent to R modulo N. وراح اترك لكم اياها تفكروا كيف بدي اكتب البروف لهالستيتمنت. It is very easy and trivial. Okay. لحد هلا بعتقد هودي البروبرتيز are